No, you have put it. Good afternoon, everyone. We are back again with a very popular program, that is Daily News Analysis. My name is Rahul, and I welcome you all once again to Daily News Analysis. Today, the first editorial article which we will do is, it has a very funny name. It has a very funny name, which is called Of Netas and Betas. Of Netas and Betas. So, before we get into the analysis, let us do a recapitulation. একটা রিক্যাপিচুলেশন আমরা করি। রিক্যাপিচুলেশন হচ্ছে যে আমরা যখন নিউজ পেপার অ্যানালিসিস করছি তখন আমরা কোন কোন জিনিসগুলোকে আমরা দেখার চেষ্টা করছি ইন নিউজ পেপার অ্যানালিসিস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ, আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে সেই নিউজ আর্টিকেলটা হাউ মাচ ইজ ইট রিলেটেড টু দ্য নিউজ, দ্য রিয়েল নিউজ। সেই রিয়েল নিউজের সাথে ওটা কিভাবে রিলেটেড হচ্ছে, রাইট। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে সেই রিয়েল নিউজকে আমরা কিভাবে অ্যানালিসিস করছি। ফর এক্সাম্পল, ইফ দ্য রিয়েল নিউজ ইজ লাইক দ্য কোভিড ম্যানেজমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এবার এই কোভিড ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিয়ার উপরে আমাদের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, যে হসপিটালসে কিভাবে পেশেন্টস ওভারফ্লো করছে, বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে ডেথস হচ্ছে, রাইট। কোভিড প্রোটোকল মানুষ মানছে, কোভিড প্রোটোকল মানুষ মানছে না। তো এই সব জিনিস মিলিয়ে যে জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে, সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশনের মধ্যে থাকছে। বাট at the same time we need to critically evaluate it. That is what is called the news analysis. Now if we talk about the COVID protocol, now COVID প্রোটোকলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস এসেছে, যেরকম লকডাউন, রেস্ট্রিকশনস, কন্টেনমেন্ট জোনস, মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোনস, এই সমস্ত জিনিস করে যাতে ইনফেকশনটা স্প্রেড না হয় সেই জিনিসটাকে আমরা মূলত ধ্যান দিয়েছি। কিন্তু সেইখানে আমাদের অনেক জায়গাতেই কোভিড প্রোটোকল মেনটেন হচ্ছে না। এবার তার কারণটা, তার কারণ there are many reasons, বিবিধ কারণ থাকতে পারে। The first reason is in an overpopulated country, number one, and secondly level of awareness and education ও কম। তো সেই জায়গাতে there are many places যেখানে হয়তো আমরা কোভিড প্রোটোকল চাইলেও মানতে পারছি না। আজকে ফর এক্সাম্পল, ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য স্লামস ইন কলকাতা, অলসো দেয়ার আর মেনি স্লামস। এবার এই স্লাম এরিয়াতে যেটা সব থেকে বড় অসুবিধে হয় সেটা হচ্ছে যে স্লাম এরিয়াতে লোকজন খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে কাছাকাছি থাকে। এবার সেক্ষেত্রে যেটা অসুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইসলাম এরিয়ায় আমরা
লোকজনকে, সবাইকে, অনেককে একই জায়গায় দিই। এবার সেটা যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের যে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে যে লোকজনকে আমরা আলাদা করতে পারবো না, কারণ একটা বাড়ির মধ্যে 10 জন 12 জন থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করাবো? আর সেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না হলে ইনফেকশন স্প্রেড হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি হয়। সো ন্যাচারালি ইন সাচ কেসেস what we need to do is we need to talk about, আজকে যদি কোনো সময় কোনো জায়গায় লোকজনেদের কোনো স্লাম এরিয়াতে ইনফেকশন হয়, তাহলে সেই এরিয়া থেকে অ্যাটলিস্ট যাতে ইনফেকশনটা স্প্রেড না করে, সেই জায়গায় আমরা দেখব যে কিভাবে সেখানে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করে আমরা জিনিসটাকে এগোতে পারছি, রাইট? সেই মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন কিভাবে করা হবে? মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন সেই স্লামের সেই বাড়িটাকে আমরা যদি আলাদা করে ফেলতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জিনিসটা সুবিধে হবে। অ্যাটলিস্ট ইনফেকশনটা সেই বাড়ির মধ্যে যদি এসে থাকে, সেখান থেকে ওটা স্প্রেড করবে না। সো দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন। এটা করা যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ অ্যাওয়ারনেস আমরা যদি স্প্রেড করতে পারি যে এই মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন থেকে লোক বেরোচ্ছে না, এবং এর সাথে আমরা এটাও বললাম যে আমরা কোভিডের যে যে সমস্ত প্রোটোকলস আছে সেই অ্যাওয়ারনেসটাকে আমরা যদি মেনটেন করতে পারি, তাহলে আমাদের ব্যাপারটা অনেক সুবিধা, এবং সেক্ষেত্রে আমরা সেই লোকেদের আমরা ইনফেকশনটাকে স্প্রেড করাটা থেকে আটকাতে পারবো, এবং তাদের মধ্যে আমরা ইমিউনিটি বিল্ড করতে পারবো, যে ইমিউনিটির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রোটেক্ট করতে পারবে, এবং সেই যে নিজেদের প্রোটেক্ট করতে পারবে, সেই প্রোটেকশনের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু অনেক বেশি সফলভাবে এই রোগটাকে দূরে রাখতে পারে। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে ভ্যাকসিনেশন ফর মেজরলি ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড অ্যান্ড দ্য বিপিএল সেকশন অফ দ্য পিপল, তাদের জন্য আমরা কিন্তু ভ্যাকসিনেশনটা সেইভাবে প্রমোট করতে পারছি না, এবং তাদের যে অসুবিধাটা হচ্ছে সেই অসুবিধাটা হচ্ছে যে তারা এই ভ্যাকসিনেশন নিতে পারছে না। আর টু গেট দ্যাট ভ্যাকসিনস ফ্রম দ্য হসপিটালস, প্রাইভেট হসপিটালস, সেখানে অসুবিধে, কারণ এই ভ্যাকসিনের দাম অনেক, 800-900 টাকা করে ভ্যাকসিনের দাম। সো ন্যাচারালি তারা এই ভ্যাকসিনটাকে ওখান থেকে দিতে পারছে না, রাইট? তো সেই জন্যে সেইখানে ভ্যাকসিনেশন আমরা যেগুলো গভর্নমেন্ট হসপিটালে ভ্যাকসিনেশন আছে সেগুলোকে যদি আমরা প্রমোট করতে পারি, তাহলে আমাদের খুব ভালোভাবে ভ্যাকসিনেশনটা প্রকল্পটা ঠিকমতো চালু করতে পারি, এবং তাতে আমাদের সুবিধা, রাইট? কামিং ব্যাক, আমাদের যে আমাদের যে আমাদের যে ভ্যাকসিনেশন থিওরিজ আছে, সেই ভ্যাকসিনেশন থিওরিজ আমরা কিন্তু এখানে ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, এবং তার জন্য সুবিধে হতে পারে, রাইট? তো এবার আমরা আজকে যে টপিকটা আছে সেই টপিকটায় আমরা চলে আসব, এবং সেই টপিকটা হচ্ছে যে অফ নেতাজ অ্যান্ড বেটাজ। আজকে এই টপিকটার নামটা এডিটর খুব সুন্দর দিয়েছে, অফ নেতাজ অ্যান্ড বেটাজ। এবার এই অফ নেতাজ অ্যান্ড বেটাজে আমরা কি দেখছি যে বলছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ইজ নটোরিয়াস ফর স্পনিং ডাইনাস্টিস। স্পনিং মানে কি দাঁড়াচ্ছে? স্পনিং মানে দাঁড়াচ্ছে ফর গ্রোয়িং। স্পনিং মানে দাঁড়াচ্ছে ফর গ্রোয়িং। কিভাবে? ফাস্ট গ্রোথ, ফর গ্রোয়িং ফাস্ট। ফাস্ট গ্রোথ হচ্ছে এখানে ডিনাস্টি। ডিনাস্টি মানে কি? ডিনাস্টি মানে হচ্ছে যেখানে বাবা, ছেলে, ঠাকুরদাদা এরা সমস্ত পলিটিক্সের মধ্যে একই ফ্যামিলি থেকে আসছে। গুড নিউজ ইজ সাম ক্র্যাকস আর শোয়িং। এই যে স্পনিং অফ ডিনাস্টিস হচ্ছে, সেখানে আস্তে আস্তে আমরা দেখছি যে দেয়ার আর সাম ক্র্যাকস হুইচ আর শোয়িং ইন দিস ডিনাস্টিক কালচার অফ পলিটিক্স, যেটা কিনা কোনোদিনই খুব একটা ভালো জিনিস নয়।
Fortunes of many families are on the line in the upcoming five state assembly elections, and for a change, these elections have seen some family members on opposite sides of the political divide. আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফরচুনস অফ মেনি পলিটিক্যাল ফ্যামিলিজ, কারণ প্রচুর পলিটিক্যাল ফ্যামিলিজ আছে যারা who are trying to fight this election, right? And what is also being noticed, যেটা এখন দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ফ্যামিলির মধ্যেই অনেক জায়গাতে পলিটিক্যাল ডিভাইড হচ্ছে। কেউ এক্স পার্টিতে জয়েন করছে, কেউ ওয়াই পার্টির সাথে থেকে যাচ্ছে। যদি সেই ফ্যামিলিটা ওয়াই পার্টির আন্ডারে থাকে, সবাই যদি সেই ফ্যামিলি মেম্বার্স ওয়াই পার্টিতে থাকে, তাহলে অনেকেই কিন্তু এক্স পার্টিতে গিয়ে জয়েন করছে, রাইট? আফটার দ্য প্রলংড সিজন, Akhilesh Yadav has marginalized everyone else in his big family. মানে schism মানে হচ্ছে fraction. After a prolonged fraction, right? তো after a prolonged fraction দেখা যাচ্ছে যে অখিলেশ যাদব ফ্যামিলিতে সেই এটা চলে আসছে। সে মার্জিনালাইজড করতে পেরেছে অখিলেশ যাদব তার ফ্যামিলি মেম্বার্স, রাইট? which has earned SP much public scorn. Scorn মানে হচ্ছে criticism. Scorn মানে হচ্ছে criticism. So it is talking about Akhilesh Yadav has marginalized everyone else in the family, and it is drawing scorns, right, for being a family enterprise. আজকে সবাই এটাকে একটা ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজ হিসেবে নিচ্ছে, এবং এই ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজে ওরা বলছে যে স্টেট পলিটিক্সটা এখন একটা ফ্যামিলির হাতে ঢুকে গেছে। উইথ নো ফিউচার ইন এসপি, with no future in SP, his sister-in-law has Aparna Yadav has joined BJP. আজকে ওর sister-in-law Aparna Yadav BJP join করেছে. The Badal family's domination of the Akali Dal, meanwhile, is yielding diminishing returns. Is yielding diminishing returns. Is yielding diminishing returns. So it is important to understand that what it is doing.
It is important to understand what it is doing. So it is yielding diminishing returns, right? To the movement that has dominated Punjab politics for decades. এবার আমরা কি দেখছি যে একটা মুভমেন্ট যেটা পাঞ্জাব পলিটিক্সকে ডিকেডস এর জন্য ইনফ্লুয়েন্স করেছে, রাইট? তাহলে আমরা যে ফার্স্ট প্যাসেজটা দেখছি, এই ফার্স্ট প্যাসেজে আমরা কি দেখছি? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আমরা কি দেখছি? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Fortunes of Many সালে the author is discussing about the author is discussing about the ডিনাস্টিক পলিটিক্স। ডিনাস্টিক পলিটিক্স কিভাবে আমাদের এফেক্ট করছে, ডিনাস্টিক পলিটিক্স কিভাবে আমাদের এফেক্ট করছে, অথর সেই ডিসকাশনটা এখানে করছে, রাইট? সো ডিনাস্টিক পলিটিক্স কিভাবে এফেক্ট করছে, সো দ্য অথর ইজ টকিং অ্যাবাউট ডিনাস্টিক পলিটিক্স, রাইট? And what it is saying is the author is giving some examples. author এখানে কিসের এক্সাম্পল দিচ্ছে? অখিলেশ যাদবের এক্সাম্পল দিচ্ছে, যেখানে ও ফ্যামিলির বাকি সবাইকে একটা মার্জিনালাইজ করে ফেলেছে, এবং সেই মার্জিনালাইজ করে ফেলার দরুন সে এখানে ডিনাস্টিক পলিটিক্স করছে, এবং সেই ডিনাস্টিক পলিটিক্সটাতে অখিলেশ যাদব একা চলে এসেছে নিজের জায়গাতে, রাইট? So it is talking about dynastic politics. Okay, this is what we see in the first paragraph. And সেই জন্য কি হয়েছে, সেই জন্য ওর ফ্যামিলি থেকেই ওর নিজের সিস্টার ইন ল, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই একই জিনিস হচ্ছে, যে তারা ডিনাস্টিক পলিটিক্সের যে রিটার্নগুলো পেত, সেই রিটার্নগুলো তারা এখন আর পাচ্ছে না, রাইট? এবার আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যাব। The second paragraph says dynastic succession. Dynastic succession is a reality in Indian politics, except for parties like BJP. They don't indulge in dynastic politics, right? And dynastic succession is a reality in Indian politics, except for parties like BJP and fading CPIM. Though these two periodically make allowances for scions providing their mettle. Scions mane famous characters. Scions mane famous character, right? তো সেক্ষেত্রে
আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু পার্টিজ আছে যেখানে ডিনাস্টিক পলিটিক্স নেই, বিজেপিতেও মোরাললেস নেই, হ্যাঁ, সিপিআইএম সিপিআইতে নেই, রাইট। এরা মাঝে মধ্যে কিছু কিছু লোককে দিয়েছে যারা এটাকে ডিনাস্টিক পলিটিক্সটাকে ইউজ করেছে, বাট আদারওয়াইজ তাদের মধ্যে এই ডিনাস্টিক পলিটিক্সের কালচারটা নেই। That none of BJP's top-rung leaders at Dinas allow Prime Minister Narendra Modi to go on the offensive against big political families like Gandhi's. তো কি হচ্ছে আজকে আজকে ডিনাস্টিক পলিটিক্স, যেখানে পলিটিক্সে মেরিট এবং কম্পিটিটিভনেস এইসব জিনিসগুলো এসে গেছে, সেখানে প্রাইম মিনিস্টার মোদি ইজ গেটিং এন আপার হ্যান্ড। উনি একটা আপার হ্যান্ড পাচ্ছেন এবং উনি সেখানে দেখছেন যে যেহেতু বিজেপিতে ডিনাস্টিক পলিটিক্স নেই, in that case he can always point out that Congress party, which is still now being commanded by the Gandhis, being controlled by the Gandhis, the Congress party is still now in this 21st century based on dynastic politics, where merit and performance and other things are being pushed to the back burner, right? So he's getting that brilliant opportunity of doing so with umpteen regional parties, mane huge number of regional parties, with umpteen regional parties. With umpteen regional parties originally raged against Congress, now confronting BJP, the latter is sharpening the Parivarvad attack against dynasties of satraps like M. Karunanidhi, K. Chandrasekhar Rao, etc. etc. So, let us once again note down the first paragraph, what it is talking about. The first paragraph is talking about the dynastic. The first paragraph is talking about dynastic politics, and how it is going to affect the Indian political scenario. Indian political scenario. Right? And here they have given the example of the Akhilesh Yadav led SP party, Akhilesh Yadav led SP party, Samajwadi party. They're talking about the Samajwadi party, and along with the Samajwadi party, they are also talking about her sister-in-law who has defected. Sister-in-law who has defected. She has defected. মানে ও বিজেপিতে চলে গেছে, নিজের ফ্যামিলি থেকেই, ওই পরিবারতান্ত্রিক পার্টি থেকেই ও শিফট করে বিজেপিতে চলে গেছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ সামথিং হুইচ ইজ বিং ডিসকাস ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যেটা ডিসকাশন হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডিনাস্টিক মানে সাকসেশনের ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। There are some parties like the BJP, the CPIM and the CPM, এই পার্টিগুলোতে dynastic succession is almost nil. Dynastic succession is almost nil, right? There are a few successors in the dynastic party. For example, in BJP there is Jyotiraditya Scindia, right, and some other people. Otherwise, it is more or less a party where there is some CPM, CPM. They hardly have, right, and this has given Narendra Modi the weapon to attack. The weapon to attack, right? He is saying that
the opposition parties, এখানে অ্যানালিসিসটা কি হচ্ছে, the opposition parties are, they have they have actually weakened, the opposition parties, they have weakened themselves, they have weakened themselves. And তার সব থেকে বড় এক্সাম্পল, weaken themselves, right, by having the family members, by having family members control the party. So the party is not being able to build its base, the party is not being able to get more and more members, there is no internal democracy in the party, so people are not able to speak out about the well-being and the growth of the party, etc., etc., যেটা বিশাল প্রবলেম হচ্ছে। আর তার মধ্যে there are examples which have been given, the examples are people like M Karunanidhi. There are people like M. Karunanidhi, there are people like K. Chandrasekhar Rao, Sharad Pawar, right, Bal Thackeray, Mulayam Singh Yadav, and today Mamata Banerjee also, because she is very aggressively promoting her nephew Abhishek Banerjee into the decision making politics of Trinamool Congress. So the second paragraph basically is aiming at, as I said, the first giving examples and then Narendra Modi using it as the weapon to attack politically. And these dynastic successors, they have basically weakened the party by having family members control it. আর তার সব থেকে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে কংগ্রেস পার্টি। নেক্সট বলছে যে with one plank, the political, with one plank of the political attack against him, right, with one plank of the political attack against him centered on family rule, Akhilesh had paid a backhand compliment to BJP for ridding SP of his family members. Right? So, একটা political attack है कि कुछ on family rule. So, वो concentrate कर रहे हैं family rule. अखिलेश ये भी बीजेपी को backhanded compliment means are actively invested in prolonging their own fiefdom. So, in the district level, still now, fiefdom means rule of a particular family, রাজত্ব চালানো, sort of, right? In district levels, এখনো কিন্তু এই জিনিসটা খুব actively চলছে. Democracy in India has retained many of the dynastic and feudal characteristics of the medieval political economy that preceded it. আজকে ইন্ডিয়া একটা মডার্ন ডেমোক্রেসি, রাইট? সেখানে অনেক কিছুই কিন্তু রয়ে গেছে যেগুলো ডিনাস্টিক অ্যান্ড ফিউডাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে সেই জমিদারি, সেই রাজা রাজত্বের সময় যে জিনিসগুলো ছিল, वही सब चीज अभी भी जारी है, वही सब चीज अभी भी बरकरार है, राइट? मिडिएवल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो चलता था और उससे पहले जैसे चलता था। एक समय था जब जमींदारी था, जब राजा होते थे, छोटे छोटे राजा, तो उनका जो प्रजा को लेके जैसे अपना फैमिली में, राजा का फैमिली में राजा का बेटा राजा बनता था, तो उस टाइप का चीज अभी भी डेमोक्रेसी में जारी है। With personality cults flourishing, creating a line of succession for the immediate family was a primary instinct for those who seized outsized influence in political parties at the national, state and local level. This means that পলিটিক্সের মধ্যে একটা পার্সোনালিটি কার্ড, রাইট? দ্যাটস দ্য রিজন ইউ সি big cutouts, pictures of
the different political leaders on the cutouts, the social media and digital media and other ব্যক্তিকে प्रोजेक्ट করার একটা प्रचेष्टा हर वक्त एक इंसान को प्रोजेक्ट करने का पॉलिटिकल पार्टी का जो फिलॉसफी है उनका जो मैनिफेस्टो है वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या किए हैं ये सब चीज आजकल थोड़ा बैकसीट हो गया राइट क्रिएटिंग अ लाइन ऑफ सक्सेशन फॉर द इमीडिएट फैमिली विद पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी एक मकसद बन गया है कि अगर उन कोई एक एक्स नेता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपना पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करके धीरे धीरे अपने बाल बच्चे राइट चाचा भतीजा जो भी है उनको फिर लाके उनको एक पर्सनालिटी बनाया जाए इमीडिएट फैमिली से was the primary instinct for those who seized outsized influence in political parties at the national, state and local level. और यही चीज हमारा इतिहास में बारों बार दोहराया गया है অ্যান্ড আমরা সবাই দেখেছি যে এই জিনিসটাই কিন্তু একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে তাহলে আমাদের থার্ড প্যারাগ্রাফে আমরা কি দেখছি থার্ড প্যারাগ্রাফে আমরা দেখছি যে এখানে বলছে থার্ড প্যারাগ্রাফে বলছে যে প্রথমে অখিলেশ বিজেপিকে একটা ব্যাকহ্যান্ডেড কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে রাইট আর সেই কমপ্লিমেন্টে বলেছে যে আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে আমার সিস্টার ইন লকে নিয়ে গেছো ভালো করেছো ঠিক আছে রাইট কিন্তু তার সাথে এডিটর এটা বলছে যে আজকে একটা ট্রেন্ড এসে গেছে ট্রেন্ডটা কি না একটা প্রমোশন অফ পার্সোনালিটি আর আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে that is promotion of personality and along with that what has happened is promoting family members just like it happened during the days of the feudal lords so this is something which is gradually coming into the culture next paragraph ki bolche but there seems to be recognition in the political class that popular acceptance for nepotism cannot be pushed beyond a point. It's a very important point. But there seems to be a recognition that in the political class that popular acceptance for nepotism cannot be pushed beyond a point. মানে এই যে nepotism means personal favor nepotism is personal favor so এই যে political nepotism চলছে personal favor চলছে আজকে আমরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের টিকিট করে দিচ্ছি in at different positions in elections কখনো কাউন্সিলর কখনো জেলা পরিষদ কখনো মেম্বার অফ legislative assembly বা কখনো এমপি ইলেকশনে এই যে পার্সোনাল ফেভার করে দিচ্ছি রাইট পলিটিক্যাল seems to be a recognition in the political class এবার পলিটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে সেই জায়গাটা এবার আসছে রাইট that popular acceptance for nepotism cannot be pushed beyond a point আজকে আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস পার্টি is facing one after the other defeats in different states right party organizational base party members base কমে যাচ্ছে অনেকে পার্টি থেকে ডিফেক্ট করে যাচ্ছে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে and all these things are happening so this proves that ये जो पर्सनल फीवर है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं आज की डेट में you know with a very young population in this country they're realizing the fact that
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बाप हैं उनका बेटा एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा और वो वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए काम करेगा, अपना इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा, वो चीज़ शायद नहीं हो। एंड दैट्स अ रीज़न वाई दे आर ग्रेजुअली this is not gaining any traction anymore. Yadav family politicians are conspicuously missing at Akhilesh's side in these elections. এই যে ইলেকশন হচ্ছে এখানে কিন্তু যাদব ফ্যামিলির লোকেরা কিন্তু খুব একটা বেশি অখিলেশ যাদবের পাশে নেই। ইনফ্যাক্ট আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে ইভেন হিজ ফাদার মুলায়ম সিং যাদব ইজ নট ভেরি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ইউপি ইলেকশন ক্যাম্পেইন দিস টাইম। Badaun MP Sangamitra Maurya hasn't betrayed her 2019 mandate by crossing over to SP, even though her father and senior OBC leader SP Maurya has. এখন বিজেপি থেকে যেটা সব থেকে বড় লিডার ইউপি ইলেকশনে শিফট করেছে সমাজবাদী পার্টিতে, তার নাম হচ্ছে এসপি মৌর্য। কিন্তু এসপি মৌর্যর যে মেয়ে সংঘমিত্রা মৌর্য, সে কিন্তু এখনো শিফট করেনি, বিট্রে করেনি, সে তার নিজস্ব পলিটিক্যাল পার্টিতে এখনো শি ইজ দেয়ার। ইন পাঞ্জাব এন্ড উত্তরাখণ্ড কংগ্রেস ইজ অ্যাটেম্পটিং ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান টিকিট রুল। কংগ্রেস পাঞ্জাব আর উত্তরাখণ্ডে চেষ্টা করছে একটা ফ্যামিলি থেকে একটা মেম্বারকেই টিকিট দেওয়া হবে, ডিসকমফোর্টিং দ্য লাইকস অফ চরণজিৎ সিং চানি অ্যান্ড হরিশ রাওয়াত। মানে আনকমফোর্টেবল করে দিচ্ছে কাদের না, চরণজিৎ সিং চানি যে ভেবেছিল হয়তো আমার ফ্যামিলি থেকে আরো বেশি লোক টিকিট পাবে, হরিশ রাওয়াতের ক্ষেত্রেও সেটা হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে। বিজেপি হ্যাজ লাইকওয়াইজ ডিনাইড দ্য প্রেস্টিজিয়াস পানাজি সিট টু মনোহর পারিকার's son উৎপল পারিকার। রাইট, বিজেপিও কিন্তু মানা করে দিয়েছে যে না, মনোহর পারিকারের সান ইমিডিয়েটলি, অ্যাজ বিকজ হি ইজ দ্য সান অফ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লিডার্স অফ বিজেপি when he was there, he is no more, রাইট, তাকে কিন্তু টিকিট দেওয়া হবে না। ইন্ডিয়ান পলিটিক্স and its economy are in dire need of reforms that improve opportunity for the youth. তার মানে এইখানে এই জায়গাটাতে we need to do a discussion যে আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান politics and economy are in dire need of reforms that improve the opportunities for the youth. তার মানে আমাদের পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিতে দুটো জায়গাতে we should get in young boys and girls. They should be talented, they should know about politics, they should be ready to, they should be eager and ready to work, right, for the people, and they should aspire a career which grows without any family background, without, by sheer talent, একদম নিজস্ব ট্যালেন্ট, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, নিজস্ব গুণ দিয়ে তারা যাতে আজকে পলিটিক্স করতে পারে, সেই ধরনের ছেলে মেয়েদের আমাদের আরো অনেক বেশি দরকার। ডিনাস্টিক পলিটিক্স ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ দোজ ডোরস জাস্ট ডোন্ট ওপেন ওয়াইড ইনাফ। আজকে যদি বাবার হাত ধরে কি কাকার হাত ধরে কি পিসির হাত ধরে আমরা আসি এবং আমরা পলিটিক্সে ঢুকে আমরা সেখানে সাকসেসফুল হতে চাই, তাহলে সেখানে হয়তো দরজাটা ততখানি খোলে না एज कंपेयर टू वो बच्चे, वो लोग जो पॉलिटिक्स में अपना मेरिट, अपना काम, अपना मेहनत करके जो आज पॉलिटिक्स में इंडिया में घुस रहे हैं, राइट, और वो उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। सो when we talk about the last paragraph in today's first editorial article, we are seeing that once again the editor is trying to reinforce the fact that there are attempts, right, যে নেপোটিজম যেটা যেটা হচ্ছে পার্সোনাল ফেভার, যেটা সেই পার্সোনাল ফেভারটা আর খুব একটা কাজ করছে না। দ্য ট্রেন্ড, হাওয়াটা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। অ্যান্ড দে হ্যাভ গিভেন দ্য এক্সাম্পল অফ সংঘমিত্রা মৌর্য। সংঘমিত্রা মৌর্য, তার বাবা বিজেপি ছেড়ে সমাজবাদী পার্টিতে চলে গেছে, কিন্তু সে যে পার্টিতে ছিল সেই পার্টিতেই আছে। শি হ্যাজ নট ফলোড হার ফাদার। পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, সেখানেও কংগ্রেস যে অ্যাটেম্পটা করছে ওয়ান টিকিট ওয়ান রুল, মেবি দ্যাট মাইট বি আ
one ticket, one rule might be a good opportunity, right? But that will bring in something which is which will bring in a better culture and environment. Indian politics and its economies are in dire need of reform. লাস্টে কনক্লুশনে এডিটর কি বলছে যে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এখন একটা রিফর্মেটরি স্টেজের মধ্যে দিয়ে যাওয়া উচিত, বিকজ দ্য কান্ট্রি ইজ ইয়াং, পিপল আর aspiring, people look forward to uh, talented people, people look forward to people who will work for their constituency, and সেইটা করলে তাহলে পরে পলিটিক্সের হেলথ ভালো হবে, পলিটিক্স অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হবে, পলিটিক্সের মধ্যে দিয়ে people will be forced to work and people will be forced to be accountable to the people of the country. তো আমাদের ফার্স্ট এডিটোরিয়াল আর্টিকেলকে যদি আমরা, if we do a synopsis of our first editorial article, তাহলে সেই সিনপসিসটা কি দাঁড়াতে পারে? সিনপসিসটা দাঁড়াতে পারে এরকম, যেটা আমরা এডিটোরিয়াল আর্টিকেল আমরা দেখছি যে the country has a culture of dynastic politics, has a culture of dynastic politics, and it still now exists at different levels across states, districts, and villages. This doesn't allow young, talented, and hardworking young politicians to grow and contribute in Indian politics. However, the trend is changing, and we expect it to continue for the betterment of the health of Indian politics. This is what the synopsis is, and this is what you need to keep in your mind যখনই কোনো সময় কোনো আর্টিকেল বা কোনো টপিক পড়বে বা কোনো জায়গায় কোনো ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হবে, তখন এই অ্যানালিসিসটাকে এইভাবে আমরা করলে আমাদের জিনিসটা ইমপ্রেসিভ হবে এবং একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারে, রাইট? নেক্সট আমরা পরের আর্টিকেলটা দেখব। পরের আর্টিকেলটা যেটা বলছে গুড কালচার ওয়ার, good culture wars, right? Intense debate around history and iconography reflects a diverse democracy, right? এটার মানেটা কি? আজকে আমাদের দেশে যেটা মেন ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি, যেটা আমাদের দেশের যে হিস্ট্রিটা আছে সেই হিস্ট্রিটাকে
history of India, right? Ajge it has become a center point of fierce debate. It has become a center point of fierce debate. And iconography reflects a diverse democracy. Iconography mane iconography or iconography, whatever it means, right? Hero worship. Icon means people who are famous personalities or who are heroes in the name of the in the map of the country, right? So there's a huge debate which is going on, and এটার উপরে আমি একটু আহ, একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করি যে আজকে আমরা যে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পড়েছি সেই ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিটা বেসিক্যালি কিন্তু মেজরলি ফোকাসড অন, মানে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে যেটা লেখা হয়েছে সেটা বেসিক্যালি মেজরলি ব্রিটিশরা লিখেছিল এবং তারা তাদের সুবিধে असुविधे অনুযায়ী उनका जो सुविधा असुविधा था उसी के आधार पर उन्होंने ये हिस्ट्री को लिखे हैं और उसमें फोकस बेसिकली मेजरली मुगल और ब्रिटिश रूल के ऊपर हुआ है और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो फोकस है वो बेसिकली कुछ लोगों में वो शामिल था, राइट? बट देयर वर मेनी मेनी अदर freedom fighters, there were many many other rulers who ruled over the Indian state over hundreds of years. तो वो चीज शायद कहीं पर हिस्ट्री में ठीक से नहीं हुआ है, राइट? तो उसी के ऊपर गुड कल्चरल वॉर्स बोल के एक एडिटोरियल आर्टिकल आज हमारे न्यूज़पेपर में है और वो दूसरा आर्टिकल है। चलिए हम उसको एक बार पढ़ते हैं, राइट? Subhash Chandra Bose's 125th birth anniversary yesterday saw different parties' leaders like Basavaraj Bommai, Mamata Banerjee, N.K. Stalin, Uddhav Thackeray, and Yogi Adityanath pay tribute to him across the country. Obviously, he is one of the greatest leaders of freedom struggle, who perhaps was instrumental in actually throwing the British out of this country, जो कि debatable है, right? So they all paid homage and paid tribute to this iconic leader. In the evening, it was all topped by the Prime Minister's unveiling Bose's hologram statue at India Gate. India Gate, যেখানে আগে জর্জ দ্য ফিফথের স্ট্যাচু ছিল এবং তাকে মনে করা হতো সেইটা এখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার হোলোগ্রাম স্ট্যাচু আনভিল করেছে। রিয়েল স্ট্যাচুটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তৈরি হওয়ার পরে সেটা আবার আনভিল করা হবে, রাইট? The new statue, as much as the preceding relocation of Amar Jawan Jyoti from this space to the National War Memorial, has set off a fresh round of heated debate over India's history, whether it is being erased or enriched, diluted or diversified. So, in the first paragraph, what the author is trying to do is, the author is trying to come up, the author is trying to first point out the tribute paid to our iconic hero Subhash Chandra Bose, and তারপরে যেটা প্যারাগ্রাফ বলছে সেটা হচ্ছে যে আজকে এইটা হওয়ার পরে there is an intense debate which has been kicked off, right? যে whether Indian history, a large part of it has been erased, because আমরা দেখেছি হিস্ট্রি বই থেকে শুরু করে এবং অন্যান্য জায়গায় সেইভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে ফ্রিডম স্ট্রাগল তার উপরে কোনো ডিটেলস মেনশন করা নেই, বা এই হিস্ট্রি যেটা এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে দ্য আদার পার্ট অফ দ্য হিস্ট্রি সেটাকে আরো আবার डिटेल्स से जाना पढ़ा to make it public, तो उससे क्या होगा, it will, Indian history will get enriched. So whether it is, some part of the history will be erased
নতুন করে হিস্ট্রি লেখা হবে, না ওর সাথে আরো অ্যাড করে এটাও লোকজনকে জানানো হবে, যারা হিস্ট্রি পড়তে চায় তাদের জানানো হবে, whether it will be diluted, right, or whether it will be diversified. So all these things, they have now become a center point question after this statue is unveiled. যে whether Indian history আমরা যেটা পড়েছি সেটা কি ঠিক পড়েছিলাম, সেটা কি আধা পড়েছিলাম, সেই হিস্ট্রিটাকে কি কমপ্লিট সবাইকে কভার করে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বলা হয়নি, and all these things will now come into focus. Likewise, the removal of one of Gandhi's favorite hymns, Abide with Me, from the year's beating retreat ceremony is being criticized as yet another insult to minorities and the Mahatma. আবার যেহেতু একটা ইন্টেন্স ডিবেট শুরু হয়েছে, there would be conflicting opinions and there would be conflicting statements. So, beating retreat, right, গান্ধীজির যে ফেমাস ফেভারিট হিম ছিল Abide with Me, সেইটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, right. And opposition political parties, they are saying कि ये गांधी जी को एक बेइज्जत करने का एक कोशिश किया गया है और माइनॉरिटीज को भी एक बेइज्जत करने का कोशिश किया गया है, and hence it is inviting lots of criticism and simultaneously defended as welcome feasting in of tunes like "Ay Mere Watan Ke Logon" that have wider connect with citizens. আবার সেখানে অনেক পলিটিক্যাল লিডার্স যারা অপোজিশনে আছে তারা এটাকে ওয়েলকামও করছে, কারণ তারা বলছে যে না, হ্যাঁ মেরে বতনকে লোগো আরো অনেক লোক জানে, হ্যাঁ, ওয়াইডার কানেক্ট উইথ দ্য সিটিজেন্সের সাথে, দেশবাসীর সাথে আরো ভালো কানেক্ট করতে পারছে। তো এই ধরনের বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডাইভার্স ওপিনিয়ন ইজ কামিং আপ রিলেটেড টু দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। There is also much subnational texture to such conflicts. এবার নেশন নিয়ে তো একটা হলো, সাবন্যাশনাল টেক্সচার তো রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, দ্য সেন্টেন্স রিজেকশন অফ তামিলনাডু's রিপাবলিক ডে ট্যাবলো has gotten strong rebuttal from the state. আজকে বেঙ্গলের ট্যাবলো, তামিলনাড়ুর ট্যাবলো, এই সমস্ত ট্যাবলোগুলো রিপাবলিক ডে 26 জানুয়ারি যে সেলিব্রেট হবে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গভর্নমেন্ট বলছে যে the tableaus which will appear there are as per the specifications and the rules and order which has been set up, কিন্তু সেখানে অনেক স্টেট সেই ব্যাপারটাকে পার্সোনালি নিয়েছে, তামিলনাড়ু নিয়েছে, বেঙ্গলও বলছে, রাইট, with DMK leaders cooling the north about the contribution of the South's freedom fighters who starred in the tableau. ডিএমকে লিডার্সরা বলছে যে এরকম তো নয় যে খালি ফ্রিডম ফাইটার্স नॉर्थ इंडिया থেকে এসেছে, देयर वर मेनी फ्रीडम फाइटर्स जो कि साउथ इंडिया से भी आए हैं और वो लोग का कंट्रीब्यूशन हमारा नेशनल फ्रीडम फाइट में कुछ कम नहीं था. But contrary to, so the first paragraph, let's just break it up. The first paragraph is talking about the tribute and the hologram statue of Subhash Chandra Bose at India Gate. The second paragraph is talking about insult to Mahatma Gandhi and minorities, because beating retreat থেকে যেটা রিপাবলিক ডের সময় হয় সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অ্যাবাইড উইথ মি বলে যে টিউনটা ছিল, অ্যাবাইড উইথ মিটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরিয়ে দিয়ে এ মেরে বতনকে লোগো আনা হয়েছে। সো এ মেরে বতনকে লোগো, পিপল they have welcomed it, they have welcomed it, এ মেরে বতনকে লোগো, they have welcomed it, and আর একটা জিনিস যেটা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করেছে সেটা হচ্ছে রিমুভিং ট্যাবলো অফ ওয়েস্ট অফ তামিলনাড়ু, ট্যাবলো অফ তামিলনাড়ু। শোনা যাচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ট্যাবলো সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে যেটা সেন্টারের ট্যাবলো আছে সেটাকে ওরা ডিসপ্লে করবে ইন দ্য রিপাবলিক ডে প্যারেড, ইন দ্য রিপাবলিক ডে প্যারেড, রাইট। তো সেখানে ডিএমকে লিডাররা দে হ্যাভ বিকাম they're showing their strong opposition to it. But contrary to whatever the most vituperative tweets, vituperative means
insultingly critical. But contrary to the most vituperative tweets on opposite sides suggest such contestation over historical meanings is not new or necessarily bad. এই ধরনের যে ডিবেট, এই যে কন্টেস্ট between two ideas, between two channels of information, this is nothing new. এটা নতুন নয় এবং এটা necessarily খারাপ না. They are part of the rogue and tumble of a diverse democracy. And contestation over meanings as well as readings of history are signs of healthy life in the public space. ডেমোক্রেসিতে কি হয়? ডেমোক্রেসিতে তর্ক, বিতর্ক, একটা জিনিসকে বিভিন্নভাবে इंटरप्रेट করা, ये सब सारे चीज डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अंदरूनी हिस्सा होता है. And this is good because the more you debate, the more you discuss in a democracy, the better the acceptance, the better the functioning of a democracy. So signs of healthy life in the public space. Of course, such debates often follow the power side. But caution note author bolche, the power side. Right? Every political party in government that has the capacity and inclination promotes its own heroes and other assorted historical and cultural preferences. এবার বলছি এখানে যে প্রবলেমটা হয় in many cases যেটা পাস্টে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিসরা তারা নিজেরা প্রমোট করে, এবং তারা নিজেরা তাদের যে সমস্ত আইডিয়াস, কালচারাল প্রেফারেন্সেস, হিস্টোরিক্যাল প্রেফারেন্সেস এইসব জিনিসগুলোকে করে. বাট দ্য কোয়েস্ট ফর পাওয়ার বাই কনভিন্সিং ভোটার্স ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফাইনিং ফিচার্স অফ ডেমোক্রেসি. কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই তারা পাওয়ারটাকে কিভাবে ক্যাপচার করা যায় সেই জিনিসটা করে বিভিন্ন ধরনের হিস্টোরিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে. Therefore, this is natural too. Yet there are some red lines that define a democracy. কিছু রেড লাইন আছে যেটা ডেমোক্রেসিকে ডিফাইন করে, that must be respected in such context. Otherwise, these so-called culture wars are simply a manifestation of politics. এবার বলছি যে সবই ঠিক আছে, ডিবেটস, conflicting views and opinions, everything is okay. But एक लाल दाग है जिसको क्रॉस करना नहीं चाहिए. बाकी चीज़ें नेचुरल है. जो पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं वो कुछ फिलॉसफी लेके आते हैं, वो अपना कुछ हीरोज को प्रमोट करना चाहते हैं, मगर ये चीज़ ऐसा ना हो जाए कि ये जो कल्चरल ओपननेस, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी आज की सरकार करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल वेपन ना बन जाए और वो एक सिर्फ पॉलिटिक्स करने का एक जगह ना बन जाए. राइट? सो द लास्ट पैराग्राफ what it is talking about is that the author is trying to say that debates and diverse opinion on history and culture of India is welcome, but it should not become a political tool in the hands of ruling or opposition parties. वो चीज हो जाने से फिर it won't bring in a healthy public space, right, for having different aspects of history being covered in the country's civilization, right? তাহলে the synopsis will be like this. The synopsis will be like the
installation of Netaji Subhash Chandra Bose's hologram statue on his 125th birthday, and the debate on diversification and inclusion of different aspects of history without making such moves politically motivated. So, this is what the Good Cultural Wars article in the editorial page today has discussed about. So, thank you all very much for watching this informative daily newspaper analysis, DNA as we call it. We will come back with some exciting things the next day.